வணக்கம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜூன் மந்தோட பார்ட் 2 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ வேர் இஸ் இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் ஃப்ளோட்டிங் சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட் ஆப்ரேஷனலைஸ்ட் ரீசன்ட்லி. ஸோ எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமகுண்டா, தெலுங்கானா. Next பாத்தீங்கன்னா which institution has announced to introduce the mandatory course on caste awareness. So எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Indian Institute of Technology Bombay, that is IIT Bombay, plan to introduce a mandatory course on caste awareness. Spark is a studentship program recently launched in which field? So Spark studentship program for Ayurveda research in இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா recently students launched it for Ayurveda students studying in recognized Ayurveda colleges. So it is the field of Ayurveda. Which institution launched the guidelines to identify mental health children in school-going children? So, எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா National Council of Education, Research and Training, that was NCERT. Launched the Drink from Tap project. So, எந்த state அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Odisha. South European countries have recently witnessed which disaster? So South European countries including Spain, Greece and France have been witnessing huge wildfire and heat waves. Wildfire and heat wave. What state government has notified Kaveri South Wildlife Sanctuary? So Tamil Nadu government notified this Kaveri South Wildlife Sanctuary. Ambition on melting ice on sea level rise and mountain water resources group was formed during which இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா COP27 in Sharm el Sheikh, Egypt. Reporter, which was declared the best feature film on 68th National Film Awards, from which language? From Tamil language. Which is the first city in India to get processed steel slag road? So it's from Mumbai. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க, அல்லது inspireacadamii@gmail.com அப்படிங்கிற மெயில் ஐடியும் நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.